Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo video con una invitada muy especial. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Yunuen. Muchas gracias, Santi, por tenerme. Claro que sí. Pues ella es políglota y estudia en la misma universidad que yo. Entonces quise hacer este video como parte de tener conciencia con los idiomas y fomentar el estudio de idiomas, aunque sean minoritarios o idiomas comunes que normalmente se estudian. Entonces nosotros les vamos a platicar más o menos de todo esto con base en unas preguntas que hemos realizado nosotros. Me presento, soy Yunuen Torres, tengo 23 años, al igual que Santi, estoy estudiando comercio y negocios internacionales. Soy políglota, igual, no tan como él, tan completo, pero estamos ahí en desarrollo de diferentes idiomas. Y pues también, al igual que Santi, soy creadora de contenido. Ah, sí, síganla. Aquí les voy a dejar las redes sociales de Jun para que la sigan. Y bueno, a mí ya me conocen, pero para los nuevos, yo soy Santiago, alias Santiapolyglot, ya me conocen así, porque bueno, hablo bastantes idiomas, no sabré decirles cuántos hablo en exactitud, porque el término de hablar es muy diferente y va cambiando dependiendo en qué idioma nos estemos refiriendo. Entonces, todo eso lo vamos a ir conversando ahorita en varios idiomas y vamos a ir aclarando varias dudas que tengan de cómo aprender idiomas y fomentar este aprendizaje, porque México estadísticamente es un país que no tiene esta cultura de aprender tantos idiomas como en países en Europa, que sí tienen como la cultura un poco más desarrollada del aprendizaje de idiomas. Entonces queremos como dar este fomento y enseñarles que todo es posible y vamos a ver qué tal sale. Entonces sería todo y vamos a empezar. Okay, so we're gonna start in English. So first of all, how do you learn English? My mom and my parents taught me English since I was born, so I learned Spanish as the same way I learned English since I was a baby. And also with my grandparents, they always taught me both languages the same way. So in the moment I'm talking Spanish, I talk English. So that's why I've been learning my whole life English. And for yourself, what can you tell us? Well, English, I have been learning English for a long time, since I was born basically. And for me, this language is very important in general. I think we all have to learn it because of the importance. Well, if you know English, you can get to know a lot of people and get to know a lot of cultures and in general, you know. So I would say I learned English at school, first of all. Once I started learning it at school, I didn't have that kind of motivation. Afterwards, I developed this motivation because of my own. So I started learning it by my own and I started realizing that I really like languages, you know. So, well, hence the irony, you know, because I'm a polyglot right now and most of you would say, oh my God, how do you do that? How do you just have a brain to maintain like multiple tongues at once? Well, it's very simple because if you got like this type of motivation, you could do things by yourself and you could do whatever you want. So what else? So when I was a child, when I was at school, I saw my students, like my classmates, I saw them like, oh my God, they could speak like the language is very good. I thought they were very good at this matter. I thought they were kind of brilliant, you know, and I consider myself as, you know, as dumb. I thought I was dumb because I couldn't learn any language at that time. But right now I could say the opposite and I feel very comfortable. So why did I learn English if it was something I was really bad at? I learned English and all the languages because, well, I chose something I was really bad at in order to have this type of personal growth, this sort of personal growth thing, and yeah, I pulled off, overcome this challenge of mine and improve it. And that's nice. What languages are you studying and why right now at the moment? In this moment I'm studying French. I'm still studying it because grammatically each language it has its own difficulty and it has to be developed over the years. And the other language I am studying right now is German, which is probably the hardest language I know in this moment. I love it so much, but it's undoubtedly the hardest I know. Yeah, it's very hard. Talking grammatically speaking, I believe is considerably okay when you realize that it has its similarities with English. So we can compare it with those languages.
The other one is Portuguese and Italian. Both are quite similar because they are developed by the same Latin speaking way, such as Spanish. Like the same linguistic root. Yeah, the same root, exactly. So we can refer it a lot with our mom language, and it's quite easier for us to understand those languages. In my case, those are the languages I'm studying right now, and the motive is because each culture that I found in these languages are quite fascinating, and each country that speaks it has a lot of history, and I love that history that comes with all those countries. Yeah, exactly. So, well, I'm gonna answer it as well. Yeah. So when it comes to language learning for me, I'm always in constant learning. So I always try to learn different words, even in my mother tongue. For example, when I read something in Spanish, and I search for the word if I don't understanding. I'm sorry. So yeah, it's very important to focus on learning every day, every time, because knowledge is power, and it's very fun to learn. So for us, because we are kind of geeks of learning languages. Just a bit. But yeah, right now I'm learning like formal. I'm learning French. I'm learning Portuguese, Chinese, and Albanian. Albanian is spoken in Albania. It's like a minority language. Most of you could say like, isn't that important as others like English or Portuguese? But well, every language is important because your brain connects. Like you are developing different connections into your brain, so that could lead to more intelligence, could be more knowledge, and every knowledge is fun and is very good for you. So every language is important by its own. And I would say Albanian, Russian as well. Russian is the hardest one. Even it's harder than Chinese for me in particular. And personally, I think I would master one day Russian if I had like the chance. And that's all. Russian, Albanian, Chinese, Portuguese, and French. Those are like the ones that I'm studying at the moment. Really nice, humble. Humble. Quite humble. Quite humble. So well, the next one would be like, what's the most interesting part of learning a language? The most interesting part is when you are developing that language, when you are improving it, because you are getting those kind of feelings of I am doing it actually. So it's kind of overcoming that language. So it's very good to feel yourself that you can do it. So as I've said, if you are doing anything that it was very difficult for you at the beginning, and you finally achieve it, you finally pull it off, it's kind of fun for you, and it brings you like a lot of things, such as motivation, such as for example, the one that I said, personal growth, and a lot of things. So I think that's like the most important, the most interesting part of learning a language. And could you please tell me, how long will it take to learn a language? Oh my, I believe that is really variable. It depends on the language. In my case, I have learned French. I learned French over 2-3 years because I wanted to master that language. I put a lot of hours in that language. Every single day from Monday to Saturday I had classes for French over 2 hours. So it was a lot of hard work in that case, and in 2 years I mastered it, and I really like it and I comprehend it perfectly. And then with the other languages, in my case Germany, when I went to live there, I learned it because I have to live there, and if I didn't knew how to speak it, it was really hard for me to get even my breakfast or getting something in the supermarket or even paying. It was really hard because the numbers also in German are really hard to understand it. Well, in French. Oh yeah, French is also quite a task, and German is also doesn't make it any easier than French. So I believe it's between making a lot of effort depending on each background that you have. I believe it can be from 1 year to 2 years to really master it and pulling a lot of hours into that. So it's a lot of discipline. Yeah, you need a lot of discipline, and I'm gonna add something to that question. I think it depends on the language you speak as your mother tongue. If you speak, for example,
If you're an English speaker, Yeah. it could be easier for you to learn languages such as German or Dutch, because they are from the same root. They are both, how do you say, Germanic languages, you know? So it depends on that, because for example, in my case, I learned Chinese. Well, I'm actually learning it right now, and it's very difficult because I had to start from scratch, you know, completely from scratch. Yeah, with zero. Zero, and yeah, it's another world, you know. So yeah, it depends as well on that. And you think it's talent or discipline? Talent or discipline? I don't know. I would say totally discipline, but you can have like kind of a talent. Yeah. But how to be disciplined, you know? Yeah. Always would be discipline, as for me, because if you're a person whose main objectives are like in a long-term way and you want to achieve them, you need to have this type of discipline. If you don't have discipline and constancy, you wouldn't get that, even if you're trying it. But if you're trying it, you know, because you need to do things in order to get them, you know. So I think that's my opinion. I think it's pure sheer discipline. And for you? Yeah, I really agree with the example I gave you in my case with French. It was 100% discipline. And the talent is something that you were born with. It's because something that you were born to like it. There are many people that just don't like English and they just don't do it. It's like, only talk me in my mother language, thank you very much. And other languages also, they do exactly the same. Mm-hmm. But if you have the talent and you want to really do it, as you said, you put the effort into it and you put your time, so it makes you like it. Yeah, exactly. What's the importance? So then, for learning a language, what is the importance for it? The main importance, well, as I've told you before, I think it doesn't matter if it's a minority language or a normal language, because it depends on your objectives, your final objectives, and it depends if you are going to that country to live in there, or if you are trying to learn that language because of something else. I don't know. It could be you've got like a friend of yours, or you've got like a girlfriend or something like that. You wanna fall in love with someone by speaking the language. It could be, I don't know. So it depends on your objectives and your goals in the future. I think that's all in English. So we are gonna change the language. We are gonna change it to French. So. Alors, comment ça va? Et je suis très bien, merci. Très bien, je suis ravi d'être avec Yunuen. Et maintenant, on va parler en français un peu. La première question que je vais te demander c'est comment as-tu appris le français? J'apprends le français à l'école. 11 ans quand je l'ai de parler français. Et je l'ai tout dans l'école beaucoup de temps, comme 3 ans. Et depuis, j'ai changé d'école. Je n'ai pas plus la professeure qui me fait la classe. Mais j'adore cette professeure. Je l'ai téléphoné et je lui ai dit, professeur, s'il te plaît, prends-moi beaucoup de classes et je voulais faire mon certification en français parce que je crois que c'est très nécessaire et je vais devenir une personne internationale. Et c'est la raison parce que j'ai toute sa chose international commerce, bien sûr. Bien sûr, oui, non? Oui. Alors c'est comment je comprends le français. Et aujourd'hui, je n'ai pas les classes, mais j'écoute la musique, j'ai mon téléphone, c'est en français. Toutes les choses que j'écoute ou j'ai vues, c'est en français. Et aussi avec mon maman, j'ai parlé beaucoup de français. Je suis professeur de ma maman et de mon père et de mon petit ami. C'est un petit difficile parce qu'il ne comprend pas beaucoup et je pouvais parler un peu vite. Et on m'a dit, s'il te plaît, un peu lent. D'accord. Je voulais parler, répéter et te dire normal. Répéter sa phrase et c'est tout. Ça, c'est comment j'en comprends. Et vous, comment est-ce que tu en parles français? Je parle français. Oui, j'ai appris français
Et j'ai commencé à parler le français à l'école, mais je n'étais pas très bien. Je n'étais pas très bien à l'école. Je me rappelle que j'ai commencé à l'école, donc pour plusieurs raisons, j'ai arrêté d'étudier les langues. Je ne sais pas, je n'aimais bien pas beaucoup cette langue. Mais aujourd'hui, maintenant, je peux dire que j'ai recommencé à parler la langue quand il y a 2 ans maintenant. Je parle, aujourd'hui je ne sais pas, mais je pense que je parle presque couramment. Je ne peux dire que je parle totalement couramment parce que j'ai fait quelques erreurs aujourd'hui avec la grammaire, avec le vocabulaire, avec la prononciation. Mais je pense que je peux communiquer dans la plupart des situations sans trop de problèmes. Je ne sais pas, peut-être. Mais je veux dire que comment j'ai appris le français, je veux dire que j'utilisais beaucoup de méthodes pour apprendre mes langues étrangères, pour apprendre le français. J'écoutais beaucoup de podcasts en français, avec les sous-titres en français. Je écoutais la musique aussi, parce que c'est très important aussi. Je regarde Netflix, je parle avec moi-même tous les jours parce que je pense que, comme je l'ai dit avant en anglais, je pense que la régularité et la discipline, c'est très important en général pour apprendre une langue étrangère tous les jours. On a besoin de parler avec vous-même. Je parle tous les jours avec moi-même quand je suis dans ma chambre, quand je suis dans la salle de bain, par exemple. Je parle avec moi-même tous les jours ou avec une personne qui parle très bien la langue. Excusez-moi. Ça, c'est tout. Et ça, c'est comme je l'ai appris. La langue. D'accord. Et June, Oui. la deuxième question que je te vais demander est: tout le monde peut-il devenir polyglotte? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que la même chose qu'on a dit que c'est beaucoup de discipline. Et je crois ici en Mexique, c'est une chose très difficile. En Mexique, je crois que beaucoup de personnes, ils n'ont pas la discipline. En espagnol, je ne peux dire pas la autre langue. Je peux dire qu'en sa vie, en toutes les choses, couramment, en l'école, quand vous voulez devenir polyglotte, vous devez penser en toutes les langues à le même temps. Et c'est très difficile parce qu'il y a quelques moments, en mon cas, que je ne savais pas quel mot et je l'ai dire en autre langue. Bien sûr, en Mexique, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas lire, qui n'aiment pas voir les documentaires, qui n'aiment pas beaucoup de choses qui t'aident beaucoup pour apprendre ces disciplines. Et c'est la raison pourquoi je ne crois pas que beaucoup de personnes, et ce n'est pas possible que tout le monde devienne polyglotte. Qu'est-ce que tu penses? Oui et non. Parce que, évidemment, nous avons un talent divin. Un talent extraordinaire. Je plaisante. Mais il faut avoir de la passion pour avoir confiance en soi. Yeah. À mon expérience, avec les langues étrangères, je veux dire qu'il faut être discipliné, il faut avoir beaucoup de régularité, comme je l'ai dit avant. Mais certaines personnes pensent qu'il existe une recette magique, une chose extraordinaire qui, par exemple, ça n'existe pas. Exactement, et que si par exemple on achète un livre, une méthode, on peut par exemple parler la langue très facilement, très rapidement, je ne sais pas. Malheureusement, moi je ne crois pas à ça et je pense que la clé de la réussite pour apprendre beaucoup de langues étrangères ou pour devenir polyglotte est la discipline, la régularité et beaucoup d'autres choses, d'autres compétences. Ça c'est tout. D'accord. Comment parler français sans bloquer et atteindre tes rêves?
je ne suis pas bloquée avec quelque chose parce que j'aime prendre un goal. Objectif. C'est un objectif dans quelques langues. Et c'est la raison que je crois que je ne pouvais devenir bloquée parce que j'ai un objectif en quelle langue et pour devenir meilleur avec ma personne et avoir une forme que je pouvais dire je suis le meilleur en ça et je pouvais communiquer parfaitement à la personne de quelque langue que vous voulez. Ça c'est mon objectif en toutes les langues et ma caisse et c'est la raison que je ne bloquais pas. À quel moment tu pourrais te considérer que l'on parlait couramment une langue? À quel moment? Ok. Je veux dire que ça c'est une difficile question de répondre parce que il existe des examens pour montrer votre niveau dans la langue. Je ne sais pas. Par exemple, je veux dire que au niveau C1, seulement au niveau C1, le mot couramment apparaît seulement au niveau C1. Mais je veux dire que non et oui, parce que il y a beaucoup d'experts, beaucoup de polyglottes, beaucoup de linguistiques, beaucoup de profs, je ne sais pas, beaucoup de personnes qui estiment déjà automatiquement au niveau B2, on peut dire on est polyglotte, excusez-moi, on parle couramment cette langue au niveau B2. Je vais dire ça, je ne sais pas. Parce que, comment dire, il y a beaucoup de personnes qui sont extraordinaires avec la langue, qui parlent couramment une langue étrangère, mais ils échouaient ces certifications, je ne sais pas. D'accord, je ne crois pas beaucoup ça. Bien, je crois qu'une certification c'est très bon. Je crois qu'on te dit quel est ton niveau en quelque langue que tu voulais. Mais quand tu es dans les pays ou quand tu es une personne qui est de ces pays, on te parle naturellement ces langues et tu comprenais toutes les choses et double sens qu'il y a, comment on pouvait dire, quand tu comprenais toutes les choses, tous les malades, toutes les choses qu'on a besoin de savoir qu'il y a en quelques pays, c'est, je crois, le moment que tu pouvais dire que tu connaîtrais ces langues. Tu pouvais savoir comment écrire, comment lire, comment tu pouvais te communiquer proprement, mais ce n'est pas naturel. Je crois que ça, c'est une chose que tu pouvais devenir avec la discipline. Bien sûr. Et ces examens n'évaluent pas seulement votre niveau dans la langue. Ces examens évaluent aussi autre chose, autres compétences. Par exemple, je ne sais pas, l'argumentation, l'analyse, autre chose. Okay. Jetzt wollen wir die Sprachen wechseln. Also ich fühle mich bequemer, Deutsch zu reden, weil ich Deutsch sprechen kann, fließend Deutsch sprechen kann. Aber wir werden jetzt mit dieser Sprache anfangen und haben wir viele Fragen zu antworten. So, zuerst haben wir die erste Frage. Es ist sehr, sehr einfach zu antworten, aber ich will wissen, wie ein Polyglot diese Sprache gelernt hat. Es ist sehr wichtig für mich und wir werden das antworten. Okay, so, wie hast du Deutsch gelernt? Ich habe Deutsch gelernt, wenn ich lebe mit meiner Tante auf Hannover in Deutschland. So, es war essentiell für mich, für Leben im da. Das war die Raison prinzipiell für mich, für Deutsch lernen. Sehr gut. Und du? Ich habe Deutsch, am Anfang habe ich in der Schule gelernt, ja. Und danach habe ich gesagt, ich muss diese Sprache sehr gut lernen, weil ich keine Motivation hatte in der Vergangenheit, als ich in der Schule war.
hatte ich keine Motivation, hatte ich viele Schwierigkeiten, um diese Sprache sehr gut zu sprechen. Aber danach, als ich diese Sprache bei mir selbst gelernt habe, habe ich mich besser kennengelernt. So habe ich diese Sprache besser studiert und danach habe ich das beherrscht. So, es ist eine Leidenschaft von mir. Die Sprachenlernen ist eine Leidenschaft von mir, die ich habe. Und deswegen habe ich diese Herausforderung, weil für mich diese Sprache sehr schwierig war, und habe ich diese Herausforderung von mir überwunden. Weißt du? So, das ist alles. Das Grundsätzliche, das ich sagen kann, sagen muss. So, das ist alles. Und wie motivierst du dich beim Sprachenlernen, Jun? Ich motiviere mich mit meiner Familie, mit meiner Tante und meiner Cousine. Sie leben auf Deutschland und ich spreche mit sie 1 oder 2. Und ich glaube, es ist eine schwere Sprache, so ich motiviere mich, weil meine Tante und meine Cousine kann, so ich kann nicht, weil ich kann Deutsch sprechen, ich kann Sprache. Die anderen lange, meine Freunde in Deutschland sagen mir, Spanischsprache ist eine schwierige Sprache. Ja, nein, Deutschsprache ist eine schwierige Sprache. Mein Freund sagt nein. So, ich motiviere mich mit meinen Freunden. Er spricht mich auf Deutsch und ich spreche dem auf Spanisch sprechen. So, das ist mein Motivieren, meine Familie und meine Freunde. Sehr gut, das ist sehr, sehr gut zu haben. Und ich werde die Fragen antworten. So, wie motiviere ich mich mit diesem Sprachenlernen? Ich würde sagen, dass die effektivste Methode ist, wirklich die Fremdsprache zu lieben. Und ich würde sagen, dass es sehr gut ist, wenn du die Sprache liebst. So, das ist meine Motivation, als wie gesagt, ich habe gesagt, dass es sehr gut ist, dass du diese Sprache beherrschst, weil in der Vergangenheit sehr schwer für dich war und du hast das überwunden. Das ist für mich die beste Option, und ich würde sagen, dass es um deine Einstellung geht, deine positive oder deine negative Einstellung gegenüber den Situationen. Zum Beispiel, ich habe das kennengelernt, und für mich ist sehr gut, wenn du die Sprache siehst als eine persönliche Entwicklung. Ich anfing diese Sprache als eine persönliche Entwicklung zu sehen, und das war für mich die beste, die ich gemacht habe. Und natürlich habe ich 2 Optionen, weil ich diese Sprache in der Pandemie verbessert habe, und hatte ich 2 Optionen. Sollte ich mich einfach beschweren oder sollte ich das Beste zu machen, und habe ich die beste Option gewählt, und natürlich bin ich hier bei euch und sprechen wir auf Deutsch und es ist sehr schön, ich liebe diese Sprache und das ist alles. Und vielleicht könntest du uns erzählen, was für Methoden hast du, um eine Sprache zu lernen? Mehr oder weniger, weil in jeder Sprache, die ich habe gelernt, ist sehr different. Auf Deutsch ich habe gelernt bei Sprachen und dann Grammatischen haben, und Französisch, ich hatte irgendwas 100% Schule haben, so ich hatte es bei Methoden mit jeder Sprache, weil Deutsch ist eine schwierige Sprache, und ich glaube, wenn du verstehst die Oration, die ganze Oration, ist sehr viel leid, wenn du leid, so ist sehr leid, wenn du verstehst. Und in jedem Land, jede Sprache, ist eine Methode für mich different. Aber die Objektiv ist egal in alles. Ja, das Ziel. Ja, das Ziel. Okay, so
Was für Methoden habe ich, um diese Sprache zu lernen? Ich würde sagen, dass die effektivste Methode ist, wie gesagt, ist wirklich die Sprache zu leben. Und ich würde sagen auch, dass es ist nicht so, also es gibt viele Leute, die denken, dass eine Sprache sehr schwierig ist zu lernen. Und ich würde sagen, dass die erste Methode ist, verändern diese Mentalität zu anderen. Zum Beispiel, es gibt viele Leute, die sagen, Entschuldigung, es ist unmöglich für mich, eine Sprache zu lernen. Und das ist nicht wahr. Es geht um viele Sachen. Ich kann das machen und ich kann dieses Ziel von mir beherrschen. So, die erste ist herausfinden, wie kannst du das lernen und viele Methoden zu probieren, um dich selbst besser kennenzulernen. Und vielleicht das wäre die beste für mich, weißt du? So, warum gefällt dir Deutsch? Die Kultur von Deutschland ist sehr schön. Ich liebe alles. So, wenn ich habe gelebt mit meiner Familie da, ich habe geliebt Deutschland. So, natürlich, ich habe geliebt mit der Sprache. So, das mein Leben und ich möchte so vielleicht Deutsch sprechen perfekt für meine Familie und meine Freunde und auch für verstehen die Musik, der Film, alles zu lernen. Ich glaube, es ist eine wichtige Liebe, ich habe für das Sprechen. Eine Leidenschaft. Ja. Sehr gut. Es ist auch eine Leidenschaft von mir. Und ich würde sagen, dass ich liebe die Sprache wegen der Kultur, wegen den Leuten und und vieles andere Sachen. Ja? So, ich würde sagen, dass es eine sehr mathematische Sprache ist. Es ist sehr logisch, um diese Sprache, die Sätze zu formulieren und so weiter. Weißt du? So, ich würde sagen, dass es sehr gut ist, Deutsch zu sprechen, aber es ist sehr schwierig. Du dir musst viel Mühe geben, um diese Sprache zu reden und vielleicht deinen Tag zu gestalten auch. Aber ja, es ist eine sehr schöne Sprache. Ja, ich finde, ganz genau. Das ist alles. Gut. So, ya quedó todo muy bien. Y pues espero que los haya motivado un poco y que les sirva de ayuda para el aprendizaje de sus idiomas. Y pues nada más que decir, nos despedimos, no olviden seguirla y obviamente a mí, suscríbanse y no olviden seguirme también en mis otras redes sociales, ¿vale? Hasta luego.